Hello students, I am Farooq. Due to lockdown, we can have our physics class in online. Students, our textbook will be displayed on the screen. You also have textbook in your hand and follow it. Let us start our first lesson. The lesson is electrostatics. See the screen. In this lesson, we will discuss the topic 1.2 Coulomb's Law. So, students, watch and listen carefully. Let us get into the topic Coulomb's Law. One small introduction about Coulomb's Law. Coulomb's Law also similar to the Newton's Law of Gravitation. இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனுங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி 11th படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் அதை ரீகால் பண்ணோம்னாவே போதும், நம்ம ஈஸியாக கூலம்ஸ் லாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதாவது சிம்பிள், இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இடையில் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு இடையில், ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜ் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் பொழுது எங்கே அப்படின்னா வேக்யூமில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு இடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா லைக் அட்ராக்டிவ் ஆர் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம். பேஸ்ட் ஆன் தேர் டிபெண்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த சார்ஜ். நேச்சர் ஆஃப் த சார்ஜை பொறுத்து இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கலாம் அல்லது ரிப்பல்சிவாக இருக்கலாம். அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் கூலம்ஸ் லா. ஸோ அந்த கூலம்ஸ் லாவை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், now start the Coulomb's law. ஃபஸ்ட்டு நம்ம Coulomb's law பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, திஸ் இஸ் த ஸ்மால் q and capital letter Q is the symbol of charge. It's a symbol of charge. Small q represented isolated charge or single charge. At the same time, capital letter Q, it's a net charge. Okay, now start at the Coulomb's law. Here we take the two isolated charges or two point charges. Take the 2 point charges, one is a q1 and another one is the q2. Here not mention the nature of the charge. In case of its plus or minus, I am not mentioned that. Only we take the 2 point charges because we see first only magnitude of the charge only we see in that. So I take only magnitude of charge q1 and q2. The both q1 and q2, the two isolated charges are separated a distance r. Separated distance r. rங்கிற டிஸ்டன்ஸில் நம்ம செப்பரேட் பண்ணிக்கோம். These two charges are placed in vacuum or free space. Free spaceல வச்சுருக்கோம். Okay. Now the electrostatic force between the 2 point charges, that is the Coulomb's law. We go to the statement of Coulomb's law. So now we see the statement of Coulomb's law. So the electrostatic force between the 2 point charges is, what is that? F, capital F. It's denoted the electrostatic force. It's directly proportional to the product of magnitude of the charge. Product of magnitude of the charge and electrostatic force is inversely proportional to the square of the distance between them. That's all. This is the statement. Now it will be right combined form, that is capital F. What is the capital F? It's a electrostatic force. It's directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of the distance between them. This is the mathematical expression for Coulomb's law. This is the mathematical expression for Coulomb's law. In our textbook, the statement of Coulomb's law is the important aspects of Coulomb's law. First point is the statement of the Coulomb's law. Again, we repeated the statement. The electrostatic force between 2 point charges, it's directly proportional to the product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Now, simplify this law. We using, first we cut the proportionality. So introduce one constant term. That constant term will be called K. K is known as proportionality constant. K is called proportionality constant.
the value of k is, that is capital K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Value of k is 1 by 4 pi epsilon naught. This is the value of k. What is epsilon naught? We discussed the later. What is epsilon naught? Epsilon naught ங்கிறது என்னங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் லேட்டராக பார்ப்போம். ஸோ இந்த 1 by epsilon naught அப்படி அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா that is 9 into 10 power 9 அடுத்து அதோட வேல்யூ. Value of k or the value of 1 by epsilon 1 by 4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 power 9. The unit of that k is, that is Newton meter square Coulomb power minus 2. It's a very important, because one more question, Newton meter square Coulomb power minus 2. It's a important one. Okay, so back to the force. The electrostatic force is directly proportional to product of the magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance. Now we cut the proportionality, so introduce one constant term. That constant term will be called proportionality constant. That will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught. That value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9. The unit of proportionality constant or the unit of k is Newton meter square Coulomb power minus 2. So see that what is epsilon naught? Epsilon naught is called permittivity of free space. Permittivity of free space. Permittivity of free space. Okay, this is also one of the constant term. It's a very important, because many times in public questions ask the one more question, the value of epsilon naught, the unit of epsilon naught. It's many time asked our public examination. So this is the permittivity of free space. The value of permittivity of free space, that is epsilon naught, is equal to 8.854 into 10 power minus 12. The unit will be right to reverse the term, that is Coulomb square Newton inverse Coulomb square Newton inverse meter power minus 2. Coulomb square Newton inverse meter power minus 2 is the SI unit of permittivity of free space. Another one unit will be there, that is Farad meter inverse. Farad meter inverse also another unit of epsilon naught. The unit will be discussed later, because the unit is derived from capacitors topic. So discuss the later in same in our first lesson. Okay, now you know the only this unit. Okay, both unit will be important. நிறைய டைம் பப்ளிக்கில் கேட்ட ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எப்சிலான் நாட். ஸோ திஸ் எப்சிலான் நாட் வேல்யூ வில் பி சப்ஸ்டியூட்டட் ஹியர். தோ இதை ரிமைனிங் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்ம கிடைக்கிறதா இந்த வேல்யூ 9 into 10 power 9. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் த அனதர் ஃபார்ம், தட் இஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு q1 q2 by r ஸ்கொயர். ஓகே, ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எழுதியிருக்கிறோம். ஓகே, the both term will be important. What is k, what is epsilon naught? Already you know one. What is k and what is epsilon naught? Okay students. Okay, now we see the magnitude of this electrostatic force. What is the magnitude value of this electrostatic force? Just we find, we take the magnitude of both charge will be equal to 1 coulomb. In case of q1 equal to 1 coulomb. What is coulomb? It's a unit of charge, the SI unit of charge. And also q2 also 1 coulomb. The distance between the both 2 point charges separated is equal to r is equal to 1 meter. Consider 1 meter. Why we take this value? Because we find the magnitude of that electrostatic force. Okay, so we take q1 value 1 coulomb and q2 also 1 coulomb and r is equal to 1 meter. Now substituting that expression for f is equal to k is into q1 q2 by r square. So what is, we know the value of k, that is 9 into 10 power 9 into 1 coulomb, 1 into 1, so 1 into 1 divided by also 1 meter. We get the magnitude of that electrostatic force between 2 point charges is, that is 9 into 10 power 9 Newton.
9 into 10 power 9 Newton. This is the huge value. 9 into 10 power 9ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a huge one. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வெயிட் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு த வெயிட் ஆஃப் 1 million ton. ஈக்குவல் டு 1 million ton. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கூலும் சார்ஜுக்கு இடையில் இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம சார்ஜோட யூனிட்டை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜோட யூனிட்டை டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோம்னா மைக்ரோ கூலும் ஆர் நேனோ கூலும் இந்த ரேஞ்சில் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வந்து 2 சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் இடையில் இருக்கனால டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம டைரெக்டாக கூலுங்கிற யூனிட்டை ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். இது கூட நமக்கு ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டினில் 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஒய் இன் டே டு டே லைஃப் using micro coulomb and nano coulomb unit of electrical charge following micro coulomb and nano coulomb. This is the reason. The 1 coulomb charge 2 பாயிண்ட் சார்ஜோட மேக்னிடியூட் வந்து 1 coulomb சார்ஜ் அது 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் பொழுது அதுக்கிடையில் இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம். இட் வில் பி வெயிட்டில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இட் வில் பி ஈக்குவல் டு 1 million of ton வெயிட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தோம்? the electrostatic force in vacuum. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இன் வேக்யூமில் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அடுத்து நம்ம எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதே கேஸு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீடியமில் நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும்? இதே இது நம்ம மீடியமில் பார்த்தா என்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இன் மீடியம் அதான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இன் மீடியம் சேம் 2 point charges are separated the distance same but it is placed in medium. So that electrostatic force will be represented F suffix m, Fm. It is represented Fm. Okay. Already we know that electrostatic force in vacuum, that is F is equal to K into Q1 Q2 by R square, or expression we write the K value 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. This is the electrostatic force in vacuum. It's the same electrostatic force in medium, just we replace the epsilon naught value, that is 1 by 4 pi epsilon into Q1 Q2 by R square. Sir, what is the epsilon? That epsilon is called, what is that? It's called medium of permittivity. Epsilon is known as medium of permittivity. Epsilon is called medium of permittivity or permittivity of medium. That value of epsilon, what is that epsilon? That is epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. Already you know one epsilon naught, that is permittivity of free space, but we don't know that epsilon r. What is epsilon r? It is called relative permittivity. It's called relative permittivity. Epsilon r, it's called relative permittivity, or another one name is dielectric constant. Dielectric constant. What is epsilon? Epsilon is a medium of permittivity. We see that electrostatic force between 2 point charges in medium நம்ம அதான் பார்த்துட்ருக்குறோம். ஓகே, அதான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். ஸோ அதில் எப்சிலான்னா என்ன? எப்சிலான் நாட் இன்ட்டு எப்சிலான் ஆர். ஸோ அந்த எப்சிலான் நாட்டுங்கிறது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். அதே மாதிரி எப்சிலான் ஆருங்கிறது ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி. ஸோ எப்சிலான் ஆருக்கு இன்னொரு நேம் dielectric constant. ஓகே, திஸ் இஸ் த dielectric constant. இன் எப்சிலான் ஆர் in air medium, epsilon r, that value will be 1. In case of other than air medium, epsilon r other than air medium, the epsilon r always greater than 1. Epsilon r value other than air medium always greater than 1. Now we define the epsilon r from the definition of epsilon. We define the epsilon r, it's a ratio between, what is that, medium of permittivity to the permittivity of free space. Important 2 mark question.
define relative permittivity or define dielectric constant. Okay, so we define the epsilon r or relative permittivity. It's defined as the ratio, முக்கியமான term, ratio of medium of permittivity to the permittivity of free space. Just write this expression, you have 1 mark. Just you write only expression, you have 1 mark. Define dielectric constant or define relative permittivity. It's defined as the ratio of medium of permittivity to the relative medium of permittivity to the, what is that, permittivity of free space. Okay, next, okay, that's all. Next we see the important aspects of Coulomb's law. It's a very very important aspects of Coulomb's law. இப்போ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 2-3 கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு இருக்குது. என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் Coulomb's law அண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் Coulomb's law அண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிசன் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். Okay. Okay students, I start the important aspects of Coulomb's law. See the screen. Already I told first one is the statement of Coulomb's law. So already we learn Coulomb's law, statement of Coulomb's law. See the first point of the important aspects. Second point is the direction of that force, the electrostatic force between the 2 point charges. See the textbook figure number 1.2. that is 2 isolated charges, that is Q1 and Q2, both have positive charges. Here see the nature of the charge, it is positive. So 2 charges are positive, we know that automatically the force will be repulsive force. So see the direction of force, it's away from the 2 charges. See the force, direction of force, it is away from the charges. So second point is that, what is the direction of force, it's given the second point. Okay, here 1 2 cap is the unit vector, because here the force is given by vector quantity. Force வந்து நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா vector quantityயில் கொடுத்துருக்காங்க. Why? Already we know that force is the vector quantity. Vector quantity means it has both magnitude as well as direction. Magnitude and direction ரெண்டுமே நமக்கு இருக்கும். ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. See that third and 4 and 5 already we discussed that Coulomb's law ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம அப்படி கண்டினியூ பார்த்தோம். அதான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. See that sixth one, it's a important. What is that? Coulomb's law has same structure as Newton's law of gravitation. At very beginning already I told Coulomb's law nothing but similar to the gravitational law, Newton's law of gravitation, because it's both have inversely proportional to the square of the distance. See the point, inversely proportional to the square of the distance. And electrostatic force is directly proportional to the product of charges in Newton's law of gravitation. The force, gravitational force, is directly proportional to the product of masses. Okay, see that given the paragraph. Sometimes this question will be asked, comparison between gravitational force and electrostatic force, or distinguish between electrostatic force and gravitational force. Okay, remaining point it will be same, it will be repeated. Then value will be compared, at constant value will be given compare. The value of gravitational constant already you know one, and or see the textbook, that is G value. G is known as gravitational constant. That value will be given our textbook, that is 6.626 in 10 power minus 11 Newton meter square kilogram power minus 2. In case of electrostatic force, that is K is known as proportionality constant. That value also will be given, that is 9 into 10 power 9 Newton meter square coulomb power minus 2. See your screen. And see, compared to G and K is much greater than G, because see the power term of G is 10 power minus 11. At the same time the power term of K is 10 power 9. Already
I told, that is magnitude of force. We see the magnitude of force, that is 9 into 10 power 9 Newton. Its weight compared to weight, it will be equal to 1 million ton அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the electrostatic force is always greater than the magnitude of gravitational force. Magnitude of gravitational force for smaller size the object. Okay, that's all. Next one is the, see the important point. In case of நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாமே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பார்க்குறோம். எப்படி சொல்கிறோம், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் as well as பாயிண்ட் சார்ஜ் எப்படி இருக்கணும், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சார்ஜ். அப்படி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் மீன்ஸ் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், தட் இஸ் சார்ஜ் அட் ரெஸ்ட். முக்கியமான பாயிண்ட், சார்ஜ் அட் ரெஸ்ட். சார்ஜ் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் பொழுது தான் இந்த கூலும்ஸ் லாங்கிறதே வேலிடு. இன் கேஸ் ஆஃப் மோஷன், charged particle will be moving one place to another. The another one force will be included. That force will be called Lorentz Force. Charged particle நாவே இங்கே என்ன வந்துடும் அப்படின்னா Lorentz Force வந்துடும். இதே மாதிரியே ரெண்டு charged particleக்குள்ளே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் அங்கே நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸை ஆட் ஆகும். That force will be called Lorentz Force. It will be given in next last point. Okay, and another one important point, that is vector form of Coulomb's law. It's very very important. See the 7th point, it's a vector form of Coulomb's law. It will be given because why vector form அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா, already we know that force, it's a vector quantity. So நம்ம ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாக நம்ம ஃபோர்ஸை நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்னா வெக்டர் ஃபார்மில் தான் சொல்லணும். ஏன்னா அதுக்கு டைரெக்ஷன் இருக்குது அஸ் வெல் அஸ் மேக்னிடியூட் இருக்குது. ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம சொல்லணும்னா வெக்டர் ஃபார்மில் தான் சொல்லணும். இப்போ இந்த வெக்டர் ஃபார்மில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆன் எ சார்ஜ் Q1, the force on a charge Q1 extracted by the point charge Q2. அதாவது Q2ங்கிறத ஃபோர்ஸ் Q1ல் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எதனால் அதாவது Q1ங்கிற சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸு எதனால் ஏற்படுதுன்னா Q2ங்கிற சார்ஜினால் இருக்குது. அந்த ஃபோர்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க வெக்டர் ஃபார்மில். தட் இஸ் F vector is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square into 1 unit vector will be added. அப்போ R cap into R cap 2 1 vector கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். தட் மீன்ஸ் 2 1 மீன்ஸ் சார்ஜ் Q2 எங்கே கொடுக்குதுங்க, அந்த ஃபோர்ஸை சார்ஜ் Q1க்கு கொடுக்குது. ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணுறான், டைரெக்ஷனை காட்டுறாங்க. ஓகே, இதே மாதிரி இப்போ Q1ங்கிற சார்ஜினால் Q2வில் என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் F21 vector is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square into அங்கே மாறும். என்ன மாறுங்க, direction will be opposite direction. So we put negative sign. See the next page கொடுத்துருப்பாங்க, அங்கே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. பட் R21 vector is equal to minus of R12 cap. R21 cap is equal to minus of R12 cap. ஓகே, அது கொடுத்துருப்பாங்க, அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கும் பொழுது லாஸ்ட் பாயிண்ட், see that is F12 vector is equal to minus of F21 vector. This is the vector form of Coulomb's law, important one, vector form of Coulomb's law. Okay, and last point, அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட், அண்டர்லைன் த வேர்ட், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், அண்டர்லைன் த வேர்ட், தட் இஸ் electrostatic force obey the Newton's third law. Already we know that Newton's third law, that is every action there will be equivalent and opposite reaction in the same direction or in opposite direction. That is Newton's third law. So அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. Also electrostatic force always obeys the Newton's third law. Okay, that is the last one is the vector form of Coulomb's law. Okay, and the last point, underline the word, that is expression for Coulomb force. It's only true for point charge. Only point charge மட்டும்தான் வேலிடு. ஆல்ரெடி நான் முன்னாடியே அதை திருப்பி சொன்னேன். ஓகே, in case of motion, the additional force will be included. That's called Lorentz force. Already you know one. Okay, see that another one. We can apply Coulomb's law for two charged objects
whose size are very much smaller than distance between them. The Coulomb discovered that his laws considering the charge sphere torus and balance as a point charge. ஓகே, கிரேட்டர் ரேடியஸ் ஸ்பியர்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதில் கூலும் வந்து அப்ளை பண்ணி என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கூலும்ஸ் லா. ஓகே, இன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட்ஸ் a very important question also. In exam point of view, it's a very important question. In case of statement, it's one of the 2 mark question. So, exactly correct the statement. Exactly correct நம்ம எழுதணும். In case of product of the magnitude of product, in case of product missing 0 mark. As well as inversely proportional, inversely you missing, it's a 0 mark. Statement, any wrong in statement, you have get only 0 mark. Okay, statement proper நம்ம எழுதணும். In case of statement is wrong, you write expression, that is f directly proportional to q1 q2 by r square. It's also written, it gets 1 mark, or f is equal to k into q1 q2 by r square, 4 mark. Okay, and it's one of the question. Another question is, what is that? That is, write the important aspects of Coulomb's law. Write any 3 point or any 5 points. Write the any 3 or 5 points of important aspects of Coulomb's law. It's a 3 mark question. And also comparison between the Coulomb force, that is electrostatic force, and gravitational force. It's one of the 3 mark question. 1 mark question, the SI unit of permittivity of free space, or proportionality constant, or value of permittivity of free space. இது எல்லாமே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 mark questions. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள், இந்த டாப்பிக்கை நல்லா படித்து எழுதி பாருங்கள், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, we discuss the next topic in our next class. Okay, thank you students.